Inkosi Mazole sicaka sivumile ndingaphosanga maseko mandiqawuleni warhuqa. Libekho kwikhaya lokugqibela kumadlaka seWest Park eRhawutini igqala lemidlalo yeqonga nekamabonakude umfi uPatrick Shai. Inkonzo yomngcwabo wakhe ibibanjelwe eSoweto Theatre nalapho izihlobo nezalamane zifumene ithuba lokuthi indlela entle kulo magwekhwetha. uShai uthathe ubomi bakhe kweveki iphele ngomgqibelo beneminyaka engama-66. Usapho izihlobo nezalamane zithe indlela entle kweliqala nechule kwimidlalo yeqonga neyekamabonakude. Unkosikazi kaPatrick Shai uvalelise kumyeni wakhe nothe wabelana naye nezigidigidi zabemibili. We've had plans. I knew that we want to do something for men, girls and women and boys. But to actually wake up with the realization that you are no more, it's hard. There was a time in my life when I felt that I had lost him completely. And the reason for that, when he asked me, I told him that I have lost a hero. And it was only later on when he started changing his ways. He changed his attitude. He changed his behavior. He changed himself holistically for the betterment of not only my mother, my siblings, but for the greater community and the country at large. My heart is very heavy. He'd always say, it doesn't matter what time of day, doesn't matter what I'm doing, call me and I'll be there. But now I'm privileged to have him as an angel. An angel that I wasn't ready for, but an angel that I've accepted. Papa loved. Mama said, come memorial, he loved deeply. And Papa nakusuna, whether he'd kiss you in front of people that you don't want him to kiss you in front of, but he would kiss you. Kwaye kasoze aphinda libaleke kwabo bebesondele kuye. Ngiyatshepisa to my family that whatever that I learned from my grandfather, I will pass it on to them. Long live Ntate Shai. We will miss you. Ukusweleka kukaShai kuqaqambise ingxaki eziphathelene nokuxinzelelo lwengqondo ingakumbi kumadoda. We are not ashamed of how Patrick Shai departed. We are not embarrassed about how Brapet departed. Kuhlatywe ikhwelo lokuba ukufa kwakhe kungabililize. It baffles the mind, therefore, how someone who spent so many years of his life as an activist for the preservation of life goes and ends his own life. But if you look at that, you will notice that it is exactly what is happening to us as the black people of this nation. That when our fathers have fought so hard for the preservation of our lives, that today we ourselves have turned the gun on our own heads, and that we ourselves are fighting against ourselves. The best way to remember Brapet and celebrate his life will be for men, in particular, to rise in the fight against GBV. Ubelukhaya lakhe lokugqibela iHeroes Acre kumadlaka seWest Park eRhawutini makalale ngoxolo. Ikomiti ejongene nenkcitho komasipala ijonge ukusebenzisa amagunya ayo njengoko ifuna ukuba athabathe uxanduva umongameli Cyril Ramaphosa. Le komiti inezicwangciso zokuba umongameli aphendule imibuzo kwikomiti yepalamente. Ikomiti yeScopa igqibe ekubeni imphande umongameli Ramaphosa okukwenzeke emva koshicilelo oluphumileyo ethetha kwintlanganiso ye-ANC NEC. Each one of us knows that quite a bit of money that is used in campaigns, in bussing people around, in doing all manner of things, is often from state resources and public resources.
I-ANC ithi umongameli usakusebenzisana nale komiti yeScopa. There's a context within which the president made those kind of statements. It is unfortunate that the meeting of the NEC had to be led in the manner that it has happened. Omnye umhlalutyi wezopolitiko uthi ezi zityholo zityatyekwa umongameli maziphandwe. At the moment where we are in South Africa, it just doesn't look good for someone, a member of parliament, to be facing disciplinary hearings because they have asked questions that has to do with accountability. Ilungu le-ANC elifake esi sikhalazo lithi libhalele nomkhuseli woluntu kwaye ne-State Capture Commission. I've already written and addressed a formal letter of complaint to the public protector. We can't, because it's a president, and find it suits us to circumvent such a procedure. The utterances attributed to the President of the Republic, I felt were of a serious nature, and in that they did deserve the attention of the committee. I-ofisi yomkhuseli woluntu ithi iza kuphanda. Ulelani Philip, SABC News eParlamente. Ukuxhwilwa kwentombazane eneminyaka eli-18 yaseMakgokgo ngeDawu ngeMntla-Ntshona kukhokelele ekubeni abahlali batshise izindlu zamagqirha namaxhwele. Abahlali batyhola ngelithi babandakanyeka ekuxhwilweni kwe-Oratile Mothibi. Emva kokubhula umhlolo emagqirheni kufunyaniswe ukuba ngabanye okhohlela isingeni ababandakanyekayo koku. Aba bahlali bayavutha ngumsindo nanjengoko sekuphela iveki engekafunyanwa uOratile Mothibi. Ndithandazela oko kumfumana umntwana wam nokuba uyaphila nokuba akasaphili oko kuba ndifumana umzimba wakhe. Uqoqo liqhutywe ngabahlali alukabinaziqhamo kwaye aba bahlali bathi baqinisekile ukuba uOratile uxhwilwe ngamaxhwele afuna ukwenza umsebenzi omdaka ngaye. Bakwatyhola amapolisa ngongathathi manyathelo ngokukhawuleza nangona bukhona ubungqina obuthwethaca kuwo. Batyhola ngelithi ukhona umntu omnye ovumileyo ukuba uyabandakanyeka koku. Amapolisa awafuni ukusebenzisa ubungqina esinabo. La nkwenkwe ivumile ukuba iyinxalenye yale nto. Sifuna eze amapolisa ukuba awezi siza kubona ngokwethu ukuba simkhupha njani emqolombeni. Kodwa amapolisa athi obubungqina ibobungqina obuphathekayo nanjengoko bebengekho ngethuba kusithwa thaca obubungqina. The police cannot act on rumors or, I want to say, allegations. We need physical evidence. Akukabikho mntu banjiweyo ngelixa lisaqhuba iphulo lokukhangela uOratile Mothibi. Njengoko ziqhuba izifundo zonyaka 2022 izikolo kwiphondo laseMpuma Koloni sajongene neemeko ezingekho mgangathweni. Izikolo samabanga aphakamileyo eAcadia kumasipala uMbaxa eNelson Mandela Bay asewuqalanga kakuhle unyaka. Amalungu ebhodi yesikolo kunye nekomishoni yamalungelo oluntu avale amagumbi okufunda abalelwa kwi-13 ngenxa yemeko yawo. Isikolo samabanga aphakamileyo esakhiwa ngonyaka we-1970s. Abazali kunye nebhodi elawula isikolo bavakalise inkxalabo ngokutyhuthulwa kwesi sikolo ngamaqela onqevu nokungathathelwa ngqalelo sokulungiswa. Oku kungayingozi kubafundi. Abazali bathi sele kudlule iminyaka emihlanu befuna uncedo. The whole thing around here is actually a danger at the moment. Because when the wind blows, and you know the Eastern Cape wind is very strong. When the wind blows, you can see how this building, the top part of this building is moving. Nangona imeko yesi sikolo ingaginyisi mathe, abafundi bebanga le-10 lonyaka ka-2021 bapase ngomyinge ka-71.2%. When it comes to those that can make a difference, I hope that their conscience can speak to them to say is that I would not allow my child
to be in a school like this. Never. We again call on the Department of Basic Education to act with a sense of emergency on this matter, as bad infrastructure compromises the teaching and learning in classrooms. Isebe lezemfundo ephondweni lithi zikhona izicwangciso zokuvuselela esi sikolo. Sibhizi sonyula nokontraka abazawungena kwezi sikolo. Ngokugqibela kwami ngeqale kwale veki bekuthiwe angangena nanini na kule veki ikapheli nokontraka uzawulungisa esa sikolo. Ukuvalwa kwalamagumbi okufundela nako kuphakamise inkxalabo zokuphuphumala kwamanye amagumbi nokuthotyelwa kwemiqathango ye-COVID-19. Kwindaba ze-SABC ndingolwando nomoyi ndiseGqeberha. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela amanqaku athile ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba. Kwinqaku lokuqala sithe libekwe kwikhaya lalo lokugqibela kumadlakasa wesibhaka eRhawutini igqala lemidlalo yeqonga nekamabonakude uPatrick Shai. Inkonzo yomngcwabo wakhe ibibanjelwe eSoweto Theatre nalapho izihlobo nezalamane zifumene ithuba lokuthi indlela entle kulo makhwekhwethe. UShai uthathe ubomi bakhe kule veki iphelileyo ngomgqibelo beneminyaka engama-66. Ukanti ke abantu bavakalisa inkumbulo abanazo ngomPatrick Shai kwikhasi lethu leWhatsApp. Abantu abafana notata uShai kanje ngabantu abafuna into kokubana igama lakhe singalikhankanyi kuphela xa ngaba engumntu besekhona emhlabeni koko nangoku sengasekho sihlale silikhankanya igama lakhe ngoba ibilelona qhawe kwizinto zaseqongeni. Ndithanda ihistory yakhe msasazi kubantu bengingqaphe behlala khona. Bayancoma msasazi bayancoma ukuthi ebelithanda labantu ushiye umzilo omhle kakhulu. Ngathi ngahamba kahle ngosami liqhawe liphumule nje uNkulunkulu lamukele kanje efudumele because nathi umuntu lona umuntu kahle besimazi kakhulu kuza ubabona kude because benethanda indlela esimangaliso but ke nathi singabantu abasha sizozama ukuthi nje siqhubeke njalo senze okuhle nathi ngoba cha yena sikubukile okuhle kuyena impela so sizijakalale ngokuthula nangokuphumula. Ngifisa ukuthi sengathi ubaba uPatrick Shai umphefumulo wakhe ngolala ngokuthula uyibekile induku ebandla ube isibonelo esihle ngemfundiso zakhe ezinhle nezenzo zakhe. Sengathi uNkulunkulu angamkhumbula amkhanyisele yonke indlela yakhe uyohleze iqhawe thina siyohleze simkhumbula. Singamadoda silimele futhi sishayekile ngempela enhliziyweni kepha akukho la sikwazi ukuthi sikhulume khona siphinde siveze ungaphatheki noma ungenami kwethu. Engathi ngelinye ilanga nathi besingake sinikwe ithuba sibe nenkundla nje lapho siyokhuluma khona okungaphakathi kithi singamadoda. Emndenini wakhe sithi Dudu udlalile ke igalelo lapha ya ekukhuliseni amadoda ekulwisaneni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sizomkhumbula kakhulu ngalokho. Amafama kwiphondo laseFreystata mamelele kurhulumente ukuba woye umba wendlela ezingekho semgangathweni kweliphondo. La mafama athi ukulungisa kwendlela kungenza kube lula ukuhambisa imveliso kunye nemfuyo. Iimvula zakutshaya nje nazo zidale umonakalo nangakumbi. Kukho inkxalabo yokuba izithuthi zenkonzo zikaxakeka zingangafikeleli kwezinye iingingqi ezithile. Lo ngumgaqo uR703 ongena eBrandford, eSouthburn, eDillsville naseFerkedelflay. Le ngingqi yaziwa kakhulu ngeefama zenkomo nezityalo. Umgangatho wendlela uyintloko eqaqambayo kumafama. It's a huge problem for our farmers. We can't get to town, get children to school, get whatever you need. It's impossible. This road was graded last in the first week of November 2019. It was due for a re-gravel in 2020 August. Nothing happened. We talked to the department. They said, they're short of staff and drivers, and actually the driver of the grader died. Unel utuloyiko lwakhe kungafikeleli kwenkonzo ezingxamisekileyo ezifuna iambulance namapolisa ngenxa yendlela ezimbi. A very urgent plea to government. We understand there's not much money for any help for the farmers from government because of COVID and the coffers are depleted. But what we can do as much as we can to try and fix the roads, get water away from the roads, try and get the roads drivable again. That's our plea from organised agriculture. Sebelezendlela nothutho eFreystata alikhange lifumaneke ukuze liphefumle.
Umongameli wejaji uJaji Mlambo uchithe iminyaka engama-30 esebenza kwicandelo lezobulungisa kwaye kukhangeleke namathuba amahle ukuba angene kwisikhundla sokuba ijaji eyintloko kweli. Ujaji Mlambo ngomnye wejaji ezine ezakuxinwa ngemibuzo kwikomishoni ejongene nokuziphatha kwejaji neemantyi iJudiciary Services Commission ngelasemzini kule nyaka izayo. Uphumelele emagqabini kodliwano-ndlebe uza kungena ezihlangwini zobe ijaji eyintloko uJaji Mugweng. Ujaji Mlambo uchithe iminyaka engama-30 kwicandelo lezobulungisa. Wayengusihlalo we-Legal Aid South Africa. Esi sihlalo samnika amava ukulawula iinkqubo zomthetho. Kukunje igama lakhe liphakathi kwejaji ezine nezizachongwa liqiza belikhokelwa nguJaji Pillay njengabagqatswa abangangena kwisikhundla esishiywe nguJaji Mugweng. Ujaji Mlambo uphinde wachitha ixesha lakhe njengejaji ebambeleyo kwinkundla ejongene nemiba ezabasebenzi nalapho bevakalisa izipho zakhe ngenkqubo ye-Labour Brokers. NgoNovemba ka-2012 wasakuba umongameli weli umnumzana Jacob Zuma wamchonga njengomongameli wejaji kwisahlulo senkundla ephakamileyo yaseGauteng. Ezinye zezigqibo zakhe nezathululwa umnqwazi kungethuba enika imvume yokuba lisasazwe ityala lika-Oscar Pistorius ngo-2014. Kusenjalo ngethuba uJaji Mlambo echongwa njengomongameli wejaji wafunga ngelithi uza kuyenza ifikelele kumntu wonke inkqubo ezobulungisa kweli ukuba uyachongwa njengejaji eyintloko kukwithemba lokuba ilinyathelo lakhe liza kuqhubela phambili. Kusenjalo umongameli wenkundla ephakamileyo yezibheno uJaji Maya ngomnye wabagqatswa abana abagaqele isikhundla sejaji eyintloko kweli. Ujaji Maya nguye kuphela umgqatso wasetyhini ogaqele esi sikhundla kwaye kuba uphumelele uza kuba ijaji eyintloko yokuqala yasetyhini kweli. Ujaji Maya ngwasetyhini wokuqala kuba inxalenye yeejaji zenkundla ephakamileyo eMpuma Koloni, wayengowokuqala wasetyhini ukuba kwinkundla ephakamileyo yezibheno, ngowokuqala wasetyhini ukuba ngusekela mongameli, emva koko wabalinina lokuqala ukuba ngumongameli wenkundla ephakamileyo yezibheno, kwaye ukuba uphumelele kulo mjikelo uya kuba yijaji eyintloko yokuqala yasetyhini kweli lizwe. Ujaji Maya wazalwa ngo-1964 eMpuma Koloni, wasebenza njengetoliki nomtshutshisi phambi kokuba azimanye namagqwetha asetyhini eWashington. Ngelixa eli lingena kwinkqubo yedemokhrasi, uJaji Maya wasebenza njengomphandi wekomishoni ezimeleyo yonyulo, emva koko waba ligqwetha lejaji phambi kokuba beyijaji yenkundla ephakamileyo. Ukhe wabamba nakwinkundla yomgaqo-siseko. uJaji Maya ulitshantliziyo labasetyhini. Kudliwano-ndlebe lwakhe ngo-2017 waxelela ikomishoni yejaji ukuba baninzi abasetyhini abaphumelela iziphumo zezomthetho kodwa kukhona okungahambi kakuhle nanjengoko kunzima ukuba bantingele kwizihlalo eziphezulu. There is no shortage of magistrates who are judicial officers right at the coalface of disputes. There are women academics, and I think we have not tapped enough. Kulindeleke kuba uJaji Maya bengumgqatswa wesibini oza kuphekwe sophulwa ngemibuzo kudliwano-ndlebe ikomishoni yenkonzo zobulungisa kule veki izayo. Ichule lomdaniso uThobile Maphanga uza kumela eli kumnyhadala wemidaniso oza kubanjelwa eCanada. uMaphanga uchongwe ukuba yokuthabatha inxaxheba kulo mnyhadala omkhulu wehlabathi emva kokuba ethe waphuma kuluhlu lwabadanisi abayi-35 kwabo bangama-90 abebefake izicelo. Umdansi onamaphupho ukuba ngumuntu oqala omnyama eThekwini ukuba ngufestival manager noma ohlela imicimbi yezamasiko. uThobile Maphanga ukhetha ukuba abe yingxenye yefestival lapho intsha kwezomkhakha wezamasiko izohlangana nabaqondisi kwezeshashalazi bamazwe omhlaba futhi abangosaziwayo emhlabeni. uMaphanga uthi ulwazi azolithola lapha luzomsiza akwazi ukweseka abalingisi baseThekwini kulomkhakha wezamasiko. uMaphanga ushoda ngemali yokuhambela eMontreal futhi kulomcimbi ucela ukwesekwa ngezimali. Ngangena ngidansa kuma festivals. Kodwa ngahlangana nabantu
abanepassion efana nami nge-art. Abalingisi bathi ukuhambela kule festival kuzosiza elakuleli ukuba lifunde kwabanye indlela osakusetshenzwa ngayo ngaphansi kwezimo ze-COVID. This is a huge opportunity for an artist. I mean, first of all, not only has South Africa been a little bit isolated because of our history of apartheid and the histories of the boycotts and separation, but also COVID has isolated us even further. Abanesifiso kuba banikele ngezimali bangangena ku www.bekebuddy.co.za. Kulendele ukuba le festival eqala enyangeni kaNhlangulana. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini. Qonqololo ndigalele ngazo kodwa kwephuka nekuhlanganisa ziphelile zalenhlwa makubechusibehele.